examination haritangi musi wamunonyora. Examination rinotanga the night before. Saka zvatinoita the night before kana kuti the day before zvakakosha nekuti zviri material uye zvino-influence our participation in the examination. So what should you do the night before writing an examination? You should have a good 8 hours of sleep. This is very important, and this is often under-emphasized. Hazvinyanyi kutaurwa nemutsinhimira wakafanira kuti zvakakosha kurara zvakanaka usiku tisati tanonyora examination. Sekutaura kwandamboita, we are only given 2 hours 30 minutes. And in 2 hours 30 minutes, that is going to decide the grade we have in our examination. Saka we have to be at our best, psychologically, mentally, and in terms of strength. Saka we cannot afford to be dizzy during examination. We cannot afford kunzwa hope during an examination. So what do we have to do to avoid such a catastrophe? We have to have our good 8 hours of sleep. Asi this cannot cut across. Nekuti vamwe vedu vanenge vachifila overwhelmed, vamwe vedu vanenge vachifila underprepared. Saka because of the different situations we find ourselves in, we also have to add. Kana muchiona kuti muchada kuzoita polish up before you walk into the examination, you have to sleep early, earlier than usual, so that when you wake up early and spare some hours to polish up what you need to polish up. Saka, let us give an example. Ngatingoti mazuva ese munowanzo kurara kuma 10, but the night before the examination morara kuma 8. Then marara kuma 8 mukazomuka kuma 5. Zvoreva kuti you have 2 hours, 3 hours, even 4 hours dzekuita polish up whatever you want to polish up before you walk into the examination. Saka patataura titi mombe haikorere pamarket, tanga tichitaura maringe nekupanika kana kuva in a panicky crowd kana panicking crowd. Yevanhu vanenge vachibvunza kuti saka Pythagoras theorem inofamba sei, saka quadratic formula inofamba sei. Information iyoyo ichipasiwa through and being passed around in a very hazard way. That is very dangerous because zvinotita destabilize. Tinova unstable. Tinova psychologically unstable. And that is very dangerous because we are risking to lose our marks in the examination. If you want to polish up, you have to sleep early so that you can wake up early. Even though it's tempting, you should avoid leaked material. And I say leaked in those brackets because it's now very rare, it's now very unlikely kuti panoitika a leakage ku ZIMSEC. I still remember when I was sitting for my Form 4 ordinary level mathematics paper, my peers had a paper they thought was the paper we were going to write the following morning. I was lucky because I did not have a phone, so they tried to reach to me but they couldn't. So vakaungana kwavakaungana ende vakaita bepa iroro. The morning before tapinda examination, patanga tichitaura paya kuti avoid panicking crowds. I saw them, many people were in small clusters discussing bepa ravaiti vakaita nezuro manheru. Saka kuita kwavanenge vaita, of course, hakuzi kuita kwekuda kunzwisisa maconcepts, asi kuita kwekutokrema chaiko kuti rikangoya riri iro ndokutoziva kuti number 1 answer ichi kusvikira the last question. Saka munhu anogona kukrema ma-answers at 22 to 25 questions. That is testimonial, zvinopupurira how strong the mind is. Zvekuti if the same strength
was applied to actually learning the concepts. Munhu iyeye aiva a higher possibility to succeed. So please avoid leaked material. Trust in yourself. Trust in what you have learned. And I'm going to teach you and tell you some other advice on how you can do your best in ZIMSEC. The danger in entertaining leaked material, even though it's tempting, in a way kuti you are throwing the dice. There are two possibilities. The first possibility ndeyekuti maybe maitawo lucky gore iroro and lucky yangu iri makots. Bepa ramaita ndiro razouya. Ipapo unogona kunge wakakrema maanza. Wonyora maanza awakakrema acho ariwo ari correct. The danger in that is unogona kuzotadza kucommunicate through your working kuti answer yawanyora iyi uri kuiwana kupi. Nekuti kana makaunganira bepa ralika, you are not so much interested mumawekero, you are interested with the answers. Saka you can write correct answers, but your working haispienderana neanswer yawanyora. That will raise questions. And it might happen put on your result slip, ZIMSEC inouya yakaisa X. They are questioning the integrity of your paper. The second possibility ndeyekuti rauya risiri iro. And I'm telling you the truth. The moment you open your paper, nekuti kana makaita bepa raralika, munenge muine exousia, munenge muine zest, munenge muine dzungu rekuda kutovhura bepa kuti muone kuti munei. The moment yaunovhura woona kuti bepa ramakaita harisi iro, everything you know, including 1 + 1 = 2, can actually disappear from your mind. You act like you are empty, you act like you are dumb. Everything disappears. You panic there and there, and some people might not even be able to recover. Zvekuti some students who were promising, zvekuti with the little they knew, they could actually work hard whilst writing and secure maybe a C. But because vakapanika after bepa ravakanga vaita vachifunga kuti ndiro risiri iro rakauya, ndo situation yekuti munhu anozosimudza ruoko kuna invigilator obva ati bepa ramandipa harisi iro, nepamusana pekuti raakaona nezuro manheru harisi iro raari kuita. So I think it has become a trend kuti pese panonyorwa ZIMSEC, there are people who are scamming people of their money and sending papers claiming that they are actually ZIMSEC papers. I remember when I was in Form 6, I was really good in English and almost the whole school knew that. Saka ndakarara in my dormitory, maform 4 aida kunyora English the following morning. I remember ndakauya kuzomutswa around kuma 4, vakatouya vachinditsvaga ningari kupi, ndobva vandimutsa vakati mukoma tibatsireiwo bepa iri taunzwa kuti ndiro riri kuya mangwana. So yanga iri paper 2. When I read the comprehension, I discovered kuti comprehension yandiri kuverenga ndakamboiona somewhere. Ndikavaudza vakomana kuti kwete, bepa iri ramuri kuti ndiro ramangwana rakambonyorwa somewhere, mariwana kupi, nokuti comprehension ishi ndakamboiverenga somewhere. And it happened kuti bepa iroro changa chiri chidhura. ZIMSEC haichalikise mapepa, uye bepa ralika kuZIMSEC harite $1. Please avoid leaked material. Trust in yourself. Kana makamira kunze kweexamination room, izvi ndizvo zvamunofanirwa kuita. You should avoid being alone. Hamufanirwe kumira mungori mega. Ungava an introvert, ungava zvakare a solitude person. But at this point in time, before you walk into the examination room,
it is very critical kutsvaga wekumira naye. Asi makamira kudaro, kana kuti pakutsvaga company, there is something you should also avoid. You should avoid panicky crowds. And kana tichiti panicky crowds, tiri kutaura kuungana kwevanhu vanenge vachiratidza kuti vari kupanika. And one sure sign inoratidza kuti munhu ari kupanika kana kuti vanhu vari kupanika, kunyanya kuda kukrema zvakanyanya. Mukaona vanhu vanenge vakaungana vachiita senge vari jitari, havasi kunzwisisika, vakavhovha, vari kuratidza kuti they are unstable. You should avoid such crowds. And by telling you to avoid such crowds, I'm also telling you in the same sentence to avoid being an instigator of such crowds. Nepamusana pekuti mombe haikoreri pamarket, chingatongoitika ndechekuti mombe inofufutirwa iri pamarket. Saka kukrema, kuda kuzama kubata maconcepts last minute, iyoyo environment iyoyo haina kunaka nekuti inopromota kupanika. When you are getting into an examination, you should know kuti it is also psychological. It's a psychological warfare. Because you are given 2 hours 30 minutes to write a paper you have been preparing for years, Form 3 and Form 4, for a long period of time. Saka, these 2 hours 30 minutes, they are very critical, they are very important. So you cannot afford to be psychologically ill-prepared. And in order for us to be psychologically prepared, we should not panic. And one sure sign of panicking, sekutaura kwandaita kukrema, us not panicking, we should also avoid panicky crowds. Kana kuti crowds of those who are surely panicking. Tapinda mu-examination room manje, tagara pasi, umwe nomwe agara pane sender number ne-candidate number yake. What should we do? Mapepa asati tapiwa, papers haven't been issued yet. We should do this. You should participate in a relaxation ritual. Relaxation, tiri kutaura kurelaxa before you write the examination. Kuita cool off, kuita cool down, so that you avoid zvatambotaura, that is panicking. But the reason why we used the word ritual, tikuzama kukuratidza kuti you can actually actively participate. Kureva kuti pane zvaunofanirwa kuita zvinoita kuti uavoide kupanika pamwe chete nekurelaxa. Saka vanhu vane zvinhu zvakawanda zvavanokwanisa kuita panapa. Kune vamwe, they actually pray. So if you believe in any supernatural deity, you can submit your prayers to that deity. Some rather prefer breathing exercises, rhythmic breathing. Saka rhythmic breathing, kufemera mukati nekufemera kunze, it is psychologically proven kuti ukafemera mukati nekufemera kunze, you naturally relax. Saka you have to do whatever you have to do. Panapa ma-relaxation rituals anosiyana. Vamwe vanotaura vachiti actually closing your eyes will help. Vamwe ndo vanotaura vachiti meditating will help. Saka whatever your relaxation ritual is, ndataura praying ne rhythmic breathing because ndo are common. And hazvirevi kuti you should only do one. You can have a combination of different relaxation rituals because you cannot afford to panic. Now tanga takagara in this examination center and taita our relaxation ritual. What should we do after tapiwa bepa?
So there's something also you should do after you have been given your paper. After you are handed over your paper, even before, the moment you walk into the examination center, it is your duty to listen attentively to the invigilators, because vanenge vaine information yakakosha inogavhena manyorero amuchaita. Chii chamunofanirwa kuteereresa kuti muzive chinenge chichitaurwa nainvigilator? Tekutanga, ma-instructions amunopiwa. Vanokuudzai kuti how do you access help during the examination. Let us say kuti something has gone amiss and you need assistance. Vanokuudzai kuti where do you see the time, because you should also have a sense of time pamunenge muchinyora kuitira kuti mugone kumanage futi time, because examination rinotesta zvinhu zvakawanda including time management, and we are going to discuss this in a bit, but it's very important to be able to manage your time. Saka invigilators, they have a lot to tell you. You really have to listen very attentively to their instructions. Of the instructions the invigilators are going to tell you, pane instruction yekuti muite check your papers. You'll be told to check your papers. Pakucheka mapepa apa, munoudziwa kuti bepa redu rine how many pages, how many written pages, and how many blank pages. So you have to confirm kuti mapages aya ndiwo here ari pa question paper rawapiwa. You also have to confirm kuti question paper iri rawapiwa ndiro here resubject rauri kuda kunyora. When I was sitting for my form 6, sitting for an economics paper 1, takapiwa bepa ranga rakanzi ordinary level. Saka panga paitika a mistake ku ZIMSEC pakuprinda mapepa A level akaprindwa akanzi ordinary level. But some of us noticed it and asked the invigilators. They had to phone to confirming with ZIMSEC. Then we sat and wrote our paper after some minutes. Kamuno follow this instruction of checking your paper. Please do not concentrate on the questions. Do not concentrate on the questions. Ndichakuudzai kuti nemhaka yei zvisina kunaka kuti muite concentrate on the questions. Paya pamunonzi muite check your paper. Of course, you cannot escape kuti pamunovhura paya munoita a general clue of how the paper is going to be. But vazhinji vanotanga kutopanika ipapo nepamusana pe inonzi the negative bias of the brain. The negative bias of the brain. Negative bias ndochi. Let us do an experiment. It's going to be a thought experiment. Let us say kuti wotora a blank white paper, a blank white page. Then pakati pebepa iri wobva wadrowa a circle, wobva washedha mukati kureva kuti there is a black dot. Wobva wafamba uchibvunza vanhu kuti muri kuonei. 95 to 99% yevanhu vachati tiri kuona the black dot. Then less than 1% ndo vanogona kuti tiri kuona the white space. The reason why vanhu vachiattractwa to uye vachiona the black dot, even though 99% of the paper is actually white, inauye negative bias. The negative bias of the brain, it is a result of the evolution of the brain. Inauye kuti our ancestors who were hunter-gatherers, they were living in the wild. Nepamusana pekudaro vanga vaine ma-threats akawanda, ma-threats anobva kumhuka, shumba, mapere, nyoka, etc.
uye mathreats anotobva kune vamwe vanhu, other chieftainships, other kingdoms would be coming in to raid. So because of that, we developed by way of evolution, our brains, they are quick to notice danger. Saka the moment vanhu pavanoona that black dot, nepamusana pekuti we associate black and red with danger, vanhu vazhinji vachati tiri kuona black instead of white. Saka mukaconcentrate on the questions pamunonzi check your paper, and you happen to see a question which concepts you are not really good at, ngatiti hamunyatsi kugona mavectors anokunetsai, pakuvhura bepa iri mobva maona question yemavectors, munogona kuaffectwa nethe negative bias of the brain. Zvinoitika ipapo ndezvekuti munobva matozviudza kuti bepa iri riri kugozha, asi question yemavectors ingori ne5 marks. Pane dzimwe 95 dzeamwe maquestions amunogona, zvekuti mukatomaweka zvakanaka munogona kutowana 60, 70, even 80%. But because maona danger, your brain has told you that bepa iri rakaoma. So that is the danger on concentrating on the questions. Vanhu vazhinji vanobva vavhura fast vachida kutsvaga zvinhu zvavanofungira kuti vanogona, dzimwe nguva vosangana nezvinhu zvavanenge vasinganyatsi kugona, and they then panic. If you listen carefully, the number one enemy in an examination is panic. You have to be at your best mentally, psychologically. You have to be at your best. The other instruction which you are always told, it is to read instructions. Munosungirwa kuti muverenge ma-instructions. Vazhinji vanogona kuona senge zvinhu zvisina basa, but it's actually very important. You have to read those instructions carefully. What are you looking at pama-instructions? Munenge muchitsvaga zvinhu zvakaita se degree of accuracy. Kana tichiti degree of accuracy tiri kumborevei? Tikureva ma-statements akafanana nekuti if the degree of accuracy in a question is not specified, reduce that answer to 3 significant figures, kana kuti to 2 decimal places. Saka ZIMSEC ine mvumo yekuchinja degree of accuracy according to what they want. Vangona kuya vakati 3 significant figures, vanogona kudecide kuti 2 decimal places. Saka imimi kana makambonyora ma-past examination papers aitaura kuti 3 significant figures, but rauya nhasi rakati 2 decimal places, and you put all your answers to 3 significant figures, you are running a risk of getting all those answers wrong. And ma-answers mazhinji anenge ane 1 mark, kureva kuti you are losing marks. Saka kunyangwe takapractiza namapepa akawanda, you should know kuti bepa ramuri kunyora iri musi wamuchanyora bepa reZIMSEC O level maths is the first time kuriona. It's unique in its own right, so you have to give your honors and read the instructions very carefully. We are going to take you to an example of a paper which was written in the past. We are going to read the instructions together, and I'm going to show you what is important on those instructions. This is a ZIMSEC paper which was written in November 2006. It's a paper 1. So let us read together the instructions. Ndichikuratidzai zvakakosha. Zimbabwe School Examinations Council, General Certificate of Education, Ordinary Level, Mathematics 40081 40281, Paper 1, November 2006 session, 2 hours 30 minutes. Saka time iyi yakakosha hama dzangu, 2 hours 30 minutes. Ndichakuratidzai kuti munogona kuishandisa sei kuti ikubatsirei. Candidates answer on the question paper
this is also important. Additional materials, geometrical instruments. Saka kana vachiti geometrical instruments vari kutaura pamusoro pe yamunoti math set. Then panapa pamusoro vanga vati candidates answer on the question paper. Kunyangwe muchi answer on the question paper, please request my rough papers. You need a rough paper when you are writing mathematics. Saka most examination centers vanotokupai the moment you are given your question paper, which is also the answer paper, vanokupai 2, 3 or 4 rough papers because they are very important. Then panapa pakanzi time 2 hours 30 minutes. Instructions to candidates. Write your name, sender number, and candidate number in the spaces at the top of this page. You have to write your name, you have to write your sender number, and your candidate number. Zvamunonyora izvi ndiyo marker kana kuti identifier yenyu pavanenge vakumaka kuZIMSEC. Kunyora your name, sender number and candidate number ndizvo zvinotaura kuti bepa iri rakanyorwa nanhingi, rakanyorera kupi, uye candidate number yake iyi ndiyo iri kutiudza kuti chokwadi ndiye akanyora. Saka amwe ma-examination centers, amwe ma-invigilators vanototi you have to write your name, sender number and candidate number. Paipai pamunonzi check. So when you are checking, you are writing your name, sender number and candidate number. Be sure kuti in order for us to avoid panicking and the negative bias, musanyanyo kutarisa kuti bepa racho rakamira sei. Just write information inodikwa blindly so that you are as prepared as you are and you are avoiding panicking and also the negative bias. The next instruction iri kuti answer all questions. We don't have options. Write your answers in the spaces provided on the question paper. If working is needed for any question, it must be shown in the space below that question. Saka panapa vari kuti show all working, uye working yenyu isei pabepa iroro pa question paper. Then pano vati omission of essential working will result in loss of marks. Saka please show all working and also be able to communicate your answer so that the examiner cannot the marker can follow that answer. If you have been following our videos, you know how this should be done. The way we present our answers. We present our answers so that they can be as understandable as possible. That is what you should do when you are writing your paper. Vabva vaenderera mberi vachiti decimal answers which are not exact should be given correct to 3 significant figures. So decimal answers which are not exact. Kureva kuti answer kuri kuti yabuda iri 0.5 inongosiwa yakadaro because even though it's a decimal, it is exact. Answer yakazobuda yakati 0.15836 and so forth, iyoyo haichas exact. Ndo yamakufanirwa kuita correct to 3 significant figures. But panapa vati unless stated otherwise. Saka mubvunzo unogona kutouya uine a unique degree of accuracy. Chinonzi 3 significant figures ndiyo inonzi degree of accuracy. It's very important. Then pano vazotiudza kuti mathematical tables, slide rules and calculators should not be brought into the examination room. Saka mathematical table hachashandiswa mazuano, akareplacewa nemacalculators. Asi kune vakaita metsi dzavo vachishandisa the new general mathematics book 1 kusvikira book 4, they know kuti that book because rakanyorwa nguva yaishandiswa mathematical tables, log tables,
matables esin, costan etc. rinotsanangura kuti anoshandiswa sei. Saka mathematical tables they are outside the scope of the syllabus. Chinonzi slide rule hama dzangu, marula aya anenge akanyorwa zvinhu zvemetsi kuseri. You can be penalized for that. So please, even ignorantly, ignorance is not an excuse. Ignorance of the law is not an excuse. Saka ukatengeserwa chinhu chabiwa unobatwa nemutemo. Hazvina basa kuti wanga uchiziva here kuti chakabiwa kana kuti hachina. Zvinonzi the onus should be upon you to make diligent inquiry into what you are buying. Saka unenge uchinzi wagota, wadziya moto wembavha. Saka musapinda nemarula akanyorwa zvinhu. Chingopindai nezvinhu zviri normal muexamination. Have your math set, have your pencil, have your pen, and please have them extra. Vamwe vedu kwatinobva kune mhepo, dzimwe hadzizi mhepo, asi peni nyuwani yeEversharp, nekuti tiri kupinda muexam tingada peni nyuwani. Peni nyuwani yeEversharp inombogaka, inombotadza kunyora zvakanaka. Saka pindai nemapeni 2-3, penzo hayo imwe chete, but ngaive une rubber. Rubber isiri yemuchimetsiseti yaya, rubber chaiyo, kuitira kuti tikazofunzwa locus tinonyatsokudhrowa zvinhu zvedu zvakanaka. Then nemetsiseti yedu musazopinda nemametsiseti 2-3, zvenge zvakunyanyawo, ngaingova imwe chete. So please be prepared, materially speaking. Then tabva panapa vanobva vati information for candidates. Saka zvina basa instructions to candidates, pamwe voti information for candidates, ese instructions. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. This is very important. Tikadzika kuno tikuona kuti kwakazongonzi this question paper consists of 27 printed pages and 1 blank page. Izvi munenge matonzi mu take cross check, then copyright information, turn over ichitotanga kunyora. The importance of this information for candidates, yakanzi the number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. The importance of that iri kumusoro kunoku patanga titaura zvetime. Taudzwa kuti time yedu i 2 hours 30 minutes. Asi susu tinoziva kuti bepa redu rinenge riine 100 marks. Saka 100 marks dziri kunzi dzinofanirwa kunyorwa in 2 hours 30 minutes. That is 2 hours, knowing kuti we have 1 hour. 1 hour is equal to 60 minutes. Zvinoreva kuti 2 hours inenge iri 120 minutes. So 120 minutes plus 30 minutes is 150 minutes. So 100 marks should be written in 150 minutes. Our question is, for 1 mark is equivalent to time yakareba sei? That is important. Saka kana takuiweka tichishandisa proportion yatanzwa nekungoita, inenge yakuti 100 over 1 iri equal to 150 over x. Tika cross multiplier, x inova equal to 150 over 100. Mazero akachekana, 10 into 10 ndi 1, 10 into 15 ndi 1.5. Kureva iko kuti 1 mark iri equivalent to 1 minute 30 seconds, 1.5 minutes. Zvandiri kuzvitaurira izvi ndezvekuti tine nhau inonzi first thought. First thought. Kana tichiti first thought, tiri kuti paunosvika paquestion, uchitarisa question, unotozvinzwa wega kuti question iyi ichada kuti ndifunge kudarika my first thought.
idea inouya mumusoro mako paunoona question ukashayiwa idea kuti inowekwa sei wakangoitarisa zvoreva kuti hauchatozi kushandisa your first thought. Question yakadaro unofanirwa kuisiya. Question yakadaro unofanirwa kuisiya nekuti each 1 mark inofanirwa kuallocatwa 1 minute 30 seconds. But tinamwe ma questions atichakasika kuita, tichaita in seconds, 30 seconds for example, so that tinoallocate more time kune ma questions achada kufungwa. Saka ukapedza 10 minutes uri pa question ine 5 marks, watokanganisa your chance of writing other questions awaizogona kugona. Ukazomanyora kumhanya hauchisina nguva yerevision, kureva kuti unogona kuita ma-arithmetic errors, ma-errors of principle, obva wakonewa. Saka if you cannot solve a question in first thought, isiye. Hazvireva kuti waisiya zvachose. Woramba uchienda nebepa rako uchianza ma-questions aunogona kana kuti aunofila kuti unogona. Wazopedza manje ndo paunozodzokera kuma-questions iyawo. Saka ndichazonyatsokutsanangura kuti munoanza sei patichaita our next section. Nonzi start writing. Please do not start writing then. Chimbopozai. Kwete kuzoita 30 minutes makangopoza. Kwete. Chingozvipai a minute yekungozorora ndakuita zvinhu zvakakosha zvine an impact in my academia, an impact in my life by translation. Saka chimbozororai, cool down. Unogona kutoita futi kamwe ka exercise kaya yakatataura kanonzi relaxation exercise. Unogona kuteura kuna Mwari wenyu. Unogona zvakare kutora ma deep breaths. Vamwe vanotsinzinya, vamwe vanomeditata, vamwe vanorangarira mashoko avaudzwa nababa naamai vasati vaenda kunonyora, vamwe vanorangarira tsamba yavakanyorerwa nangana, whatever. Chinongoita kuti mudzikame. Kuti pakudzikama kwenyu chii chamunenge muchimboita? Kudzikama kwenyu, torai your rough paper. Please write down the formulas. But kwete ese zvawo, you think you might forget. Ma-formulas amunofungidzira kuti munogona kungokanganwa. Kupanika kuriko hama dzangu. Uye dzatinoti mhepo dzaya kunyange dzimwe dzisiri dziriko. Kune vanotonzi vakati vachinyora examination vari kumusha, mombe yakapinda ikanoruma bepa ravo ikaridya ikabuda. Kungonanga pavari chete. Vamwewo zvinotaurwa zvichinzi kunyange dzimwe nyaya ari mamyths, iri mythology zvayo, champupuri chakabvisa roof chikangonhonga bepa ravo chikarwa pasi. Kungotaura kwekufara. But ndiri kuti kana muine maformula unofungidzira kuti munogona kukanganwa, nekuti kana tikakonfrandwa brain dzedu dzimwe nguva dzinenge dzichida kuti protector. Ndogona kushandisa example yetrauma. Mukasangana nechinhu chinokukanganisai, chinokonzeresa excessive stress. Muchirungu kupsychology vanotaura vachiti PTSD, post stress traumatic disorder. Njere dzenyu dzinogona hadzidelete memory iyoyo, but dzinoiviga kuitira kuti dzenge dzaona kuti mukaramba muchizvirangarira zvinokukanganisai. Saka kupanika it's a form of stress. Stress iyoyo inogona kuti njere dzenyu dziite senge dzadelete information. Munzwa munhu achiti ndikapinda muexam ndinokanganwa, ndinodzungaira. Dzimwe nguva inhau yekupanika kunoita kuti information ideletwe. Saka kana muchiona kuti Pythagoras theory mungangoikanganwa, cosine rule mungangoikanganwa, area of a triangle without a perpendicular height, half of AB sin theta mungangoikanganwa.
inyorei pasi pabepa iri musati manyanyoziva zvirimo mubepa. Ende kunyora uku ngakusatorawo nguva, ngakutore a minute, 2 minutes at most. Ipapo paminge muchinyora munenge muchirelaxa henyu. Saka mapedza kunyora izvozvo manje munofanirwa kuita sei? Munofanirwa kuita attack each question as it comes. Ende ndiri kushandisa militaristic jargon, attack, nepamusana pekuti itori hondo chaiyo. Ihondo chimurenga. ZIMSEC zvikuru sei masvomu chimurenga. Asi tinokunda. Saka pakuataka each question ndipo pakuchidzoka nawo yandanga ndichitaura ye-first thought. Saka regai ndichitsanangura zvakazara kuti ndanga ndichirevei pandanga ndichiti first thought. Chinoitika madzangu ndechekuti hatinyorere bepa reZIMSEC kupedza. Kupedza ngakuye hapo, but hachizi icho chinangwa chatinonyorera bepa reZIMSEC. Bepa reZIMSEC tinorinyorera kuti titore mamarks akawanda, as many as possible. Saka kuataka a question, kuti mukaona a question, then mukaregister mumusoro menyu kuti iyi ndine idea. Kwete kuti handina kuti mukaregister kuti iyi ndinoigona. Nekuti overconfidence hatidzide zvakare. Dzinoendesa kuna taisireva. Saka mofanirwa kuregister kuti ndine idea. Idea iyoyo ndiyo yatinoti chi? First thought. Then kana madaro mochiiweka question iyi. Muri as careful as possible. Please, kana paine chinhu chinofanirwa kuregerwa zvachose, ma-arithmetic errors. Ndakaona vanhu vazhinji vachitadza kusvitsa C, vanofanirwa kunge vachisvitsa C. Vachitadza kusvitsa B, vanofanirwa kunge vachisvitsa B. Vachitadza kuita A, vanofanirwa kunge vachiita A, nepamusana pema-arithmetic errors. Ma-errors akafanana nekuti 3 times 3 is equal to 6. Ma-errors akafanana nekuti 8 times 7 is equal to 48. Musaita ma-errors aya please. Ma-rough paper atataura ndekuverifya ma-calculations enyu. Musazviita vakachenjera vanoda kuweka zvinhu nemusoro. There are no marks for bravery. There is no credit for bravery. In fact, there is no evidence of bravery. ZIMSEC haibvunze kuti apa pazoti 3 times 3 is equal to 9 angaverenga zvigumwe here kana kuti azviziva nemusoro wake. ZIMSEC haina basa nazvo. ZIMSEC ingori nebasa nekuti 3 times 3 is equal to 9. Saka ugandanga kunyange chiri chimurenga siyanai nawo. Make sure kuti kana atori manhamba akati wandei anoda kuwekwa, endai kurough paper munoweka muzonozviisa kubepa. Manyatsokuverifya kuti pandanga ndichimultiplya ndamultiplya zvakanaka here, ndadivhaidha ndizvo here, ndamultiplya ndizvo here, ndasubtracta ndizvo here. Nekuti tikaita mamistakes asina basa apa tinorasa mamarks. So first thought yakakosha. Ngatiti maona kuti first thought yaramba, pakutoda second thought. Chandinoti second thought kumbotora kanguva kadiki muchifunga kuti ndingaiweka sei. Saka first thought iyi ndo mawekero amunoita kana muchiita first attempt yebepa renyu. Saka mei muchiti mukasvika panumber 1 moona kuti ndina idea, mobva maiansa. Number 2 modaro, 3 maybe panumber 4 maona kuti magaka, momboisiya. Space yacho hamunyori chinhu, munongosiya moenda kunumber 5, 6 maybe mogaka pa7 part B mosiya, moenda ku8, 9 moramba muchienda kusvikira kunumber 22 kana bepa renyu chigumira ikoko. Madaro manje munofanirwa kuverenga mamarks efirst attempt kana muchida. Apa ndakuchitaura zvandakaita inini. Kuverenga mamarks aya ndo amunenge muchiti
most likely, because questions answer muine confidence, kwete overconfidence, asi confidence dzekuti idea munayo. Saka mukaverenga mamarks aya ngatingoti anoita 48 mamarks questions answer muine some idea. Then manje munofanirwa kuzoita second attempt. Second attempt pamunoiita ndo pamunenge makushandisa your second thought. But make sure kuti panapa munogona ngoti questions answer. Saka apa munogona kusaverenga sekunge mukuverenga zvomagona, munoverenga sekunge mukuverenga questions answer, but muchitarisa marks. Moona kuti ndaansa questions ane 48 marks moti times 1.5 kuti muone kuti nguva yamashandisa yakareba sei. Then nguva iyoyo manje mozoisubtracta for 2 hours 30 minutes kuti muone kuti questions amasara nawo mufanirwa kumaita zvakaita sei. Chandinokukurudzirai ndechekuti kana makuita yo second attempt, tangirai kumasure. Tongoti answer number 1, number 2 mukagaka pa number 3 mukaisiya. Tangirai ku number 3 ikoko muchidzokera ku 22. Musatangira ku 22 muchidzoka ku number 1. Reason yandozviitira ndeyekuti I think it's also psychological. The moment yamasiya question iri pa number 3, brain dzenyu dzatanga kubatanidza tambo dzichitsvaka kuti inowekwa sei. Manga musingazviite actively, but mubrain dzenyu mutori newaya dzanga dzichibatana dzichitsvaga memory iyoyo kuti question iyi inowekwa sei. Saka pamunodzokera kwairi munenge mane a better idea. Mukadzokera kwairi mukaona futi musiri kuigona, please musasiya musina chamanyora, zamai kusvikira pekupedzisira, because chakakosha mamarks. Saka kana muine idea yekuweka kwenyu kusiri kusvika kwaanza, isai kuweka ikoko pabepa. Chero mukasananyora in answer kuno kwekupedzisira uko, and munofanirwa yenyu uno kunyora, asi chingoisai working yenyu makanyora nehandwriting yenyu yakanaka, because amwe mahandwriting anotipa munyama. Amwe mahandwriting ane miedzo. Saka handwriting yenyu ngaidzikame kunaka, hatisi kureva makukela, kunaka tiri kureva kuoneka, ngaisava kesefu, ngaioneke kuti mamuchizama kunyora kuti I ate sadza, kwete kuti zvoita senge mamuchiti I rate sadza. Manzwisisa? Saka musasiya pari blank. Zvinoita dishearten the examiner, the marker. Havazvide. Kunyange havo vamwe vachizvida nokuti varingomakira kuti vaite mari, asi tiri kureva kuti ZIMSEC haizvide zvekusiya maspace musina kuanza. Saka write something, try. There is no error in trying. Kana pa 48 dzidzi dzamaanza pekutanga ne first thought, tikabvisa amwe mamarks tingatiti maita 40 panapa, mogona kunge matoita 40. Then pa second attempt makugweshera kuti mutsvage 10, muchianza everything to the best of your ability. Chimwe chamusingafanirwe kuita kunyora nhoroondo dzekudemba, kuti ndaiuya kuchikoro ndisina kudya sadza, ndaiuya ndisina break, maticha edu anga ari kustrike, ndandisina mari dzima extra lessons. Vamwe vanotanga kunyora zvinhu izvozvo amene akavaudza kuti pana nebasa nazvo here. Ndo upenyu hwatorarama, hazvina basa. ZIMSEC kutsvaga mamarks, ZIMSEC kutsvaga maths, haina basa nekuti waiva nenzara kana wanga usina. Saka please, space iyo ndeyekunyora zvinhu zveexamination, haizi space yekudemba nekukumbira mamarks. So aya ndo maanswero amunoita. First attempt muchishandisa first thought, munyora bepa renyu rese, amwe mamuchisiya musvika kokupedzisira. Then mozoita a second attempt muchishandisa a second thought, muchizama kufunga nekuzama kugweshera kuti zviite. Then kana madaro mukakwanisa kuansa every question handika mupepa rese, ndinozoda kuti muite inonzi sweeping. Bepa ngaritsvairwe
Slipping yandiri kureva yekutanga ndeyekutsvaga ma-arithmetic errors, kumeka sure kuti pana 3 times 3 yanga iri 3 times 3. Patinokudzidzisai tinokudzidzisai kuprova futi maanswer. Saka iyi sweeping iyi manje, revision iyi, kana kuti ini ndinoiti sweeping, ndekuenda pamaquestions anoprovika muchitoprova kuti iyi question ndeye quadratic expression factorization. Maansa andawanayo ndikamamultiplier inofanirwa kudzokera kuexpression iri pamusoro. Asi makumamultiplier pachi parafu paper, mamultiplier mona kuti ndizvo adzokera. Saka iyi iri correct. Munoziva kuti aidzi 3 marks momwe mangu. Manzwisisa? Saka you should sweep your paper. You should revise. I call it sweeping. Kucheka for arithmetic errors nekuprova maanswers enyu. Then mapedza kusweepa kekutanga, mukakwanisa kusweepa kechi2. Then kana pachiri nenguva chero mukaita kechi3. We only have 2 hours 30 minutes to make sure we have our best from a paper. There is an illusion yekuti iri bepa rakangofanana nemidterm. It's an illusion, but this paper is very important. Saka zvesha zvekuda kunzi panozotaura pachinzi vapedza munokwanisa kubuda henyu, iwoda kuita number 1 kubuda. Usiri sure pabepa rako iyi. There are no marks for bravery. ZIMSEC haimbobvunza kuti akatanga kubuda ndiani. Saka kuti uise zvakakasika kubuda ngatingomunzwira tsitsi. Hakuna tsitsi. Zviri nani kutoti iwe the last person to walk out of the examination room pane kuda kuita gandanga rinotanga kubuda iro rachita mistakes ana 3 times 3 is equal to 9 kana 3 times 3 is equal to 6. Saka please be careful. Takuda kuchienda kupaper 2. Saka paper 2 advice yacho yakada kufanana neadvice yepaper 1, kungosiyana panzvimbo shomani, nzvimbo shoma shoma. So what should we do the night before? The night before, amadzangu, kanganwai about paper 1. Forget about paper 1. Pamunotobuda paper, this practice yekuda kuti vanhu vanoungana vachikonfirma maanza avo, shamwari dzako idzi possibility yekuti mese makonewa zvamuri kuti magona iripo. Saka please avoid those things. If you can walk straight home, just go home. Don't discuss anything about paper 1. But patiri kuti forget paper 1, zvatiri kuzama kutaura ndezvekuti you can take lessons from paper 1. Paper 1 ine relationship nepaper 2. Relationship yepaper 1 nepaper 2 ndeyekuti questions anga ari kupaper 1 ane an influence kupaper 2. Zvekuti if you have studied mathematics, especially pakuita question papers, you can actually tell kuti because kupaper 1 structure yacho yanga yakamira so, paper 2 ingangouya questions topics aya. Saka you can draw lessons from paper 1. Kuti paper 1 ranga risina quadratic, for example, saka inogona kuya paper 2. Then you polish up. But when you are polishing up, make sure you have an 8-hour sleep. Kana muchida kuzorevisa, sleep early so that you wake up early kumana kuna 4-5 ikoko, and you have some few hours to spare to revise. So you have to polish up. But paku polish up apa, you have to polish up section B. Section B yakatikoshera because ndiyo yakatakura huremu wema marks. Saka section B pane matopics ekuavoida. Avoidai topic ye probability. Musaifarira kuiansa nekuti kuposha pamwe chete kunogona kuti kostera marks ese. Avoidai topic ye transformation. Kana iri ku section B, kune transformation inouya ku section A, kune transformation inouya ku paper 1. Iyoyo mufanwa kutoidzidza. Asi kana iri ku section B, please avoid it. Questions ekumhanyira kuita chimukutira, kuita nange mutange kuenda kwaari ku section B, quadratics. Kukauya graph quadratics,
mhanyirai. Kukauya graph relinear programming, mhanyirai. Kukauya nhau dzebearing kana makasimba, mhanyirai. Asi kukauya mensuration, mhanyirai. Saka maquestions atinochuza anonyanyowanda ende mufanirwa kuva nemastrengths mumatopics aya. Mufanirwa kutoziva kuti matopics ekusection B anowanzokuuya ndeaya neaya neaya. Mosimba kune amakasimba kwaari because hamunzi muchuze ese. So let us go to instructions and see what we can learn from there. Tisati taenda mberi, ukauya futi question yekakinematics, matravel graphs, madistance time graphs, kana kuti mavelocity time graphs, mhanyirai. Saka mumaleseni medu takazama kubata matopics akakosha kupepa 2. Saka please revise pachiri nenguva. Tichiverenga ma-instructions edu: Zimbabwe School Examinations Council, General Certificate of Education Ordinary Level, Mathematics 40082, Paper 2, November 2006 session, 2 hours 30 minutes. Tikaicalculate tichandisa 100 marks. Tichaona zvakare kuti 1 mark iri equivalent to 1.5 minutes, which is 1 minute 30 seconds. But panapa manje equivalence yacho haina kufanana. Please haina kufanana. Saka you should actually speed through section A. Section A ndeye kumhanya muri mairi. Kana matoona kuti pane question amusiri kuziva kusection A, motokasika kuisiya because toda kuenda kusection B kwatinofanirwa kunosarudza maquestions. Kusarudza kwedu kufanirwa kuva careful. Saka section A haina mamarks akawanda, ndeye kumhanya. Then kusection B tozonosarudza. Additional materials: answer paper, geometrical instruments, graph paper 3 sheets, mathematical tables, plain paper 1 sheet. Andiziva hangu because bepa iri ndira 2006, which is actually about 2 decades ago. Saka mazuva ano tinenge tinongoansira ipapo. Saka mufanirwa kuverenga ma-instructions kuti muzive. Geometrical instruments imath set. Iva ine math set kwayo hama dzangu. Pindai mutown mutenge $3. $1 yaya ane mireza ane atlas inogona kukurasisai muzamanishop. Saka chingofirirai mutenge dzinoti dhurei, kwete kuzotsvaka math set yetechnical graphics. Tungorevawo kudhura kwekuwedzerawo $1 pamusoro kana $2. Then graph paper rinouya riri ipapo. Tine mathematical tables, then plain paper. Saka izvi zvinosiyana nenguva yamuri kunyora. Time yedu 2 hours 30 minutes. Instructions to candidates: write your name, sender number and candidate number in the spaces provided on the answer paper answer booklet. Ngatisazorohwawo nemhepo zvekutadza kuita this simple instruction, because mukasanyora ZIMSEC haizozive kuti nderani. Mapepa paanosvika kuZIMSEC, zvikuru sei kana chimakwa nekombiyuta, vanotoitwa ma1 sheet. Of course vanozama kumaunganidza kuti ave panzvimbo imwe chete kana ari mapepa emunhu mumwe chete. Hazvizoitiwo kuti bepa rako rirasike. Musange ari 1 achiiswa mumushini riri 1, havaisi pese chawakanyora cheche, vanonobvisa kaclip kaya kastaple voisa 1 mumushini. Saka bepa rako rimwe nerimwe rofanirwa kutaura kuti ndini ani ndiri kunyora. So please, your name, sender number, candidate number. Then answer all questions in section A and any 3 questions from section B. Write your answers on the separate answer paper provided. If you use more than 1 sheet of paper, fasten the sheets together. Electronic calculators must not be used. Saka kana vachiti electronic calculator, inhau yekuti ndera kudhara bepa iri. Macalculators akushandiswa. Kudhara vaishandisa mathematical tables.
ndosaka vaisashandisa macalculator. Pari zvino macalculators akushandiswa. Pacalculator chikumbiro mungatotsvaga anayo calculator inonzi right view kana kuti Casio. Calculator kana kuti dziya dzakangonzi scientific calculator. Advantage yacho ndeyekuti munogona kutonyora a fraction as it appears. Macalculator edu aya akangonzi sharp. Please kana zvichibvira ngatisapinda nawo muexamination. Right view anoti dhurei, nguva dzatakanyora itoita $50 but pari zvino anenge atichipei. Saka tsvagai right view, tsvagai ukukwereta, tsvagai ukukumbira, kana kuti ameno zvamungaita kuti mupinde necalculator ine ka-added advantage. Sharp ine ma-limitations akawanda. Right view sharp ndikureva sharp ordinary. Uye musazopinda necalculator yemubhucha kana calculator yepatiri. Kwete, haisi calculator yemetsi yayo. Calculator yekungoedha kuti mari yandapiwa saka change imari. Please musapinda necalculator yakadaro. Musapinda handizivi kana zvichiriko zvimacalculator zvemawachi. Haisi calculator. Calculator ngaive calculator. All working must be clearly shown. It should be done on the same sheet as the rest of the answer. Omission of essential working will result in loss of marks. So I'm going to show all working. If the degree of accuracy is not specified in the question, and if the answer is not exact, the answer should be given to 3 significant figures. Answer in degrees should be given to 1 decimal place. Saka degree of accuracy yakakosha. Chimwe chakakosha ndechekuti don't assume the degree of accuracy. Hongu mapepa ese ataita kuti 3 significant figures. But ZIMSEC inogona kunge yakashatirwa yochinja. Read your instructions. Information for candidates. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. Mathematical tables may be used to evaluate explicit numerical expressions. Pakanzi mathematical tables munguva dzino panenge pachitaura calculator. Then tikadzika, this paper consists of 13 printed pages and 3 blank pages. Copyright information, turn over and start writing. So pane nzira dzakawanda dzatinganyora nadzo paper 2. Vamwewo vanoadvisa vachiti pamunovhura bepa tai kusection B munoona kuti muchanyoanza api. Mutoziva kutoti kana ari 3 amunofanirwa kuselekta motochuza 3 enyu. Kana ari 4 siyanawo negore motochuza 4 enyu. Mugara makutomaziva. Then modzokera kusection A monoanza. Kana paine amatadza kuanza nefirst thought momboisiya moenda kusection B. Kana matoona kuti muchadraw magraph kureva kuti matova ready uye makutoziva time allocation. So maybe let us take this advice. Tangai maenda kusection B munoferefeta moona kuti muchaanzei modzokera kusection A. Pamuri kuanza section A njevere dzenyu dziri kutorongedzera section B. Uye kana matoona kuti section B matochuza kana kuti makweseni maviri anoda magraph zvoreva kuti achada nguva. Saka makuziva kuti kusection A ndekwe kumhanya, kusection B tobva taita zvakanaka. Saka this is my advice hama dzangu. Maringe nekunyora ZIMSEC ordinary level maths. Ndoda kuita zvinhu zvandisandamboita. Akukuratidzai maresults angu. Ndenge ndakavhara pamwe pese ndangosiya pemaths kuti muone kuti ndakamboiteiwo kumaths uye ndakanyora gore ripi. Handizokuratidzei kuti ndakanyorera pachikoro chipi, asi muchaona kuti bepa reZIMSEC. Chinangwa ndechekuti zvandakuudzai ndizvo zvakandibatsira. Saka handisi kukupai zvekudya zvandisingadye inini. Ndiri kutokupai zvinhu zvandanga ndisina ikwanisa kundiudza, asi ndakangozvidzidza ndega zvikandibatsira ndikakwanisawo kuita zvakanaka. So regai ndikuratidzei.
Okay hama dzangu, as you can see kuti iro ndo certificate rangu, Zimbabwe School Examinations Council, Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary Level. This is to certify that the candidate named below set the Zimbabwe General Certificate of Education Examination at Ordinary Level and attained at least grade E in the subjects named. Saka zita rangu iri tapiwa Nyemba Hakurotwi ndo zita rangu, vamwe venyu mungava mukutoriziva. Then mukatarisa pano examination of November 2016, I think zviri kuoneka. Ndavhara chikoro chandakanyorera ndecheMarare muZimbabwe. Then ipapo tikauya panapa ndavhara amwe ese maresults angu haashandi pane zvandoda kutsanangura, asi mukatarisa munotoona kuti pamathematics ndakaita A. Chimwe chakandibatsira kuita A hakusi kugona kwete, chakandibatsira nekuti kunyange dei ndaigona sei, asi kana ndisina kunyora examination zvakanaka, ndisina kuteedzera zvandanga ndichicheya nemi ndichibatsirana nemi, ndaigona kubatirwa nehope muexam nekuti ndine hope, ndaigona kupanika zvekutya zvekutadza kunyora, A racho raisabuda kunyange ndaiva nepotential neability yekuita A. So kune vanotarisawo muchaona kuti masubjects andakanyora mangani, ndavhara amwe ese maresults atiri kuda ndemaths nekuti advice iri kuenda kumaths, asi advice inogona kushanda kuna amwewo masubjects, zvinozotisiyanei hazvo. So kana muchida advice yekuna amwe masubjects, zvikuru sei muri kuona apa kuti munonyora sei maexaminations acho, munenge makundizivisawo kumacomments, then ndogadzira video rinobatsira pane izvozvo. Ndinotarisira nekuvimba nekukushuwirai rombo rakanaka mubvunzo dzemaths dzamuri kunyora muna June nemuna November maita basa.